etwas, was bei uns selbstverständlich ist. Besonders am Herzen liegen mir jedoch unsere Schul- und Patenprojekte. Als Vater von 3 Kindern verstehe ich das Gefühl, den Kindern die beste Zukunft ermöglichen zu wollen. Durch unsere Patenschaften können Familien, welche nur wenig Ressourcen haben, ihre Kinder in die Schule schicken. Das Ziel ist es, dass die Kinder später selbstständig werden und die Dörfer nicht mehr auf die Hilfe von außen angewiesen sind. Was macht uns besonders? Einige Freunde und Bekannte haben sich gefragt, wie eine so kleine Gruppe von 15 Familien so viel erreichen können. Meine Antwort ist, egal wo wir leben, was wir genießen sind, das Ergebnis der harten Arbeit und der Investition von vorigen Generationen. Wir glauben fest daran, dass unser Sinn im Leben nicht nur darin besteht, zu nehmen und zu genießen, sondern auch andere Menschen zu geben und zu helfen. Als freiwillige und Non-Profit-Organisation ist es uns wichtig, dass jeder Rappen von Ihnen in das Projekt gehen, welches Sie ausgesucht haben. Wir ergeben also keine Verwaltung oder sonstige Gebühren. Wir tragen selbst die unvermeidbare administrative Kosten wie Bank- und Webgebühren. Nicht zuletzt glauben wir eine höhere spirituelle Kraft und vertrauen darauf, dass diese uns bei der Auswahl und Umsetzung unserer Projekte unterstützt. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um einige besondere Menschen und Organisationen zu danken. Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung der katholischen Kirche Teufen. Besonders Pfarreileiter Stefan Stau. Nächste moralischen Stütze durften wir ebenfalls bei administrativen und finanziellen Hürde auf ihre Hilfe zählen. Unser geschätzter Freund und Unterstützer, Herr Stephen Braddock, verdient unseren aufrichtigen Dank. Sein Einsatz und seine vielseitige Unterstützung war und ist sehr wertvoll in der Weiterentwicklung unserer Projekte. Eine in der Schweiz lebende indische Familie hat uns ein wertvolles Grundstück gespendet. Wir planen darauf, einen Wohnblock für 31 Familien nächsten Jahre bauen. Vielen Dank für diese großzügige Unterstützung. Zum Schluss will ich einen kleinen Ausblick machen. Als freiwillige Hilfeorganisation ist es manchmal schwierig, den Sinn der ganzen Arbeit zu sehen oder die Motivation zu behalten. Mein Besuch in Madagaskar vor 3 Wochen hat mir jedoch gezeigt, wie unser Einsatz hier das Leben von Personen und ganzer Familie und Dörfer ändern kann. Aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass man manchmal jemanden braucht, der an glaubt und unterstützt. Ich sehe Entwicklungshilfe nicht nur Teil der Menschlichkeit, sondern als eine Investition in eine Zukunft. Wie alle Menschen in der Chance haben, auf ein Leben in Freiheit und Würde. Ich danke Ihnen alle noch einmal von meinem tiefsten Herzen für Ihre Unterstützung und Hilfe in den letzten 10 Jahren und Ihre Investition in eine solche Zukunft. Vielen Dank für Ihr Kommen heute. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam Gutes zu tun und mit Liebe tun. Unsere Mitglieder stehen hinten bereit, um Ihnen mehr über unsere Projekte zu erzählen. Bitte scheuen Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Gedanken zu teilen. Wir freuen uns darauf. Ich hoffe, Sie genießen alle den heutigen Abend. Danke vielmals.
in nicht einfachen Zeiten für die katholische Kirche in der Schweiz etwas Gutes berichten können, in einem besseren Licht dastehen, als das zurzeit in der Presse oft halt präsentiert wird durch die Skandale, die in der Geschichte bei uns passiert sind. Darum bin ich gerne hier und freue mich, dass ich einige Worte an euch richten darf. Also liebe Vereinsmitglieder, liebe Gönnerinnen und Gönner, liebe Freunde, natürlich lieber Chai. Light in Life. Seit 10 Jahren brennen diese Lichter da, diese Lichter der Hoffnung gegen die Armut, gegen die Perspektivenlosigkeit und gegen soziale Ausgrenzung durch fehlende Bildung. Bereits schon 10 Jahre ist es also her, seit sich Menschen einsetzen mit humanistischen Idealen und christlicher Überzeugung für andere Menschen, die keine Stimme und kein Netzwerk haben, um dem eigenen Leben eine lichtvolle Perspektive zu geben. Light in Life hat Tageslicht gebracht, wo Menschen das Leben oft als finsterste Nacht erfahren. Dafür gilt mein allergrößter Dank, mein Respekt und meine Hochachtung gegenüber dem Vereinsvorstand. Die Welt ist durch Light in Life ein besserer Ort geworden. Und das meine ich seriös und im Ernst. Logisch, ich weiß, dass jede Hilfe, jedes Engagement für die Welt bloß ein kleiner, homöopathischer Tropfen Wasser auf einen glühend heißen Stein ist. Aber für jene Menschen, denen ihr in den Randregionen Indiens und auch in Madagaskar durch diese 4 Stützen Perspektiven geöffnet habt, für diese Menschen ist ihre Welt eine Welt des Lichtes geworden. Wir können nicht die ganze Welt retten, nein, können wir nicht. Aber wir können die Welt von einzelnen Menschen zu einem besseren Ort werden lassen. Ich wünsche Light in Life 10, nein, Hunderte von weiteren Jahren, wo ihr unkompliziert und pragmatisch das macht, was man eben macht, wenn die Welt im Dunkeln liegt. Lichter entzünden, auf verschiedene Arten und Weisen. Mit jedem Licht durch eure Hilfe entfacht ihr nämlich auch hier bei uns, bei den Menschen hier, eine Hoffnung. Gerade in dieser Zeit, und das spüre ich als Seelsorger, wo viele die Perspektivenlosigkeit und die Dunkelheit in der Welt beklagen durch die Kriege und den Globus. Hoffnung nämlich, dass das Licht Gottes stärker ist als die Finsternis, die sich die Menschen in unserer gegenwärtigen Welt immer wieder selber schaffen. Alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft für euren Auftrag. Herzlichen Dank euch beiden. Ihr könnt euch wieder Platz nehmen. Light in Life is a non-profit organization dedicated to charitable and welfare activities. Today, Light in Life stands out as a prominent figure in the realm of humanitarian endeavors, not only in Switzerland but throughout Europe. With its humble beginnings, the association has now reached its 10th anniversary, marking numerous impressive milestones along the way. The humanitarian activities of Light in Life were launched in December 2013. During a house donation ceremony in Mariapuram, Idiki district, the Light in Life project manager, Mr. Matthew Tekut, presented a donation of 5 lakh Indian rupees to the former Idiki Bishop, Ma Matthew Anikulikatu. In February 2014, during the Santwanam program organized by Sahridaya Kalavedi and Library in Neeleshwaram, Honorable Justice Kurian Joseph distributed specially designed 3-wheelers to 5 differently abled individuals. In addition, a generous amount of 41,360 Swiss francs were allocated for charity. This amount was used to provide financial assistance to 10 families in Idiki for the construction of their houses. Furthermore,
it was also utilized to support tribal students in Giri Jyoti School in Marayur by providing them midday meals, uniforms, and other necessities. In 2015, a generous financial contribution of 96,630 was distributed in the northeastern state of Meghalaya in India for various noble causes. The funds were used to build houses, support professional education, and establish the first school project of Light and Life. A musical night held in 2016, performed by Mr. Balabhaskar, the highly acclaimed violinist, was a once-in-a-lifetime experience, not only for the organizers of the event, but also for those who attended. We pay homage to the cherished memories of that exceptional musician. In 2016, a significant amount of charitable activities was carried out, raising over 1 lakh Swiss francs. These activities were aimed at various causes, including housing, education, school construction, midday meals for children, and school uniforms. In the first week of January 2017, Bishop Andrew Marik officiated at the inauguration of the school building in Meghalaya, a proud project of Light and Life, in the presence of Light and Life President Mr. Shaji Edithala and our long-standing well-wisher Mr. Braddock. It is also commendable that in the same year, in the month of May, the houses of 260 tribal families in Idamalakuri, Idukki district were electrified with the assistance of KSEB. For the fiscal year, charitable activities of 1,10,000 Swiss francs were allotted. In 2018, we made a significant impact through our charitable endeavors, raising an impressive amount of 1,92,000 Swiss francs. In addition to the various activities, it is worth mentioning the inauguration of the school building in Bambari, Assam, the second phase of the school development in Meghalaya, and the assistance provided to 18 families for house construction and flood relief in 2018. House construction project named Punarjani in Kottayam was inaugurated by the late Chief Minister of Kerala, Mr. Umman Chandi, to provide new homes for 7 families affected by the floods. A generous member of the association donated the necessary ground space for building houses. In November of the same year, a musical night called Symphony of Empathy was organized and led by the renowned violinist Mr. Zurch. It turned out to be a tremendous success. The fundraising event held in Teufen, Eppenzell during Easter 2019 was incredibly successful. During a modest event held in July, the organization's representatives presented a donation of 75,000 Swiss francs to Father Saji George, the Executive Director of FA's CE India, for the school building project in Meghalaya. In addition, a generous donation of 154,000 Swiss francs was allocated towards several projects such as the Light for Child project and professional courses. In that very year, the organization successfully finished constructing its 100th house. During an event held in Neeleshwaram as part of the Republic Day program in 2019, the financial aid for housing projects and education scholarships were distributed by the former Supreme Court Judge, Honorable Justice Corinne Joseph. At a humble event in February, the 7 houses built with the support of Light and Life in collaboration with 2 organizations in the USA were presented to deserving families.
the representative of FACE India was handed over the financial support for constructing a school building in Arunachal Pradesh. Over the course of the year, a remarkable sum of 1,88,000 Swiss francs was dedicated to various humanitarian endeavors. In May 2021, the third school building project of Light and Life was inaugurated in Arunachal Pradesh. A groundbreaking ceremony for the fourth school was conducted in Mizoram in the same year. The vision of Light and Life to provide financial aid beyond India was crystallized by the construction of a primary school and another 3 classrooms in 2 villages of Madagascar. Projects totaling 97,000 Swiss francs were conducted in the same year. In 2022, charitable activities worth of 48,000 Swiss francs were carried out for housing and education projects. We are incredibly thankful for the unwavering support and cooperation received over the past decade. With your help, we have been able to carry out numerous philanthropic and humanitarian initiatives. These include the construction of 4 schools in the northeastern Indian states, the establishment of a primary school and 3 classrooms in 2 villages of Madagascar, the provision of electricity connections in tribal inhabited areas of Kerala, the distribution of over 200 wheelchairs to specially abled individuals, and the financial assistance provided to hundreds of students in primary and higher education. Additionally, we were able to extend our support to those affected by the devastating floods of 2018. Besides, we are proud to be a part of the Mother and Child Foundation, which has been functioning since 1988 at Mailakumba in Todupuzha. At present, there are 450 family members, including 141 children in 4 loving homes. In collaboration with Mother and Child Foundation, Light and Life is able to shed light on the lives of many children. As we celebrate our decennial anniversary in 2023, the organization has made an exciting, sagacious decision to launch 3 massive projects. We have plans to fund various projects totaling over 1 million Swiss francs. These projects include providing education assistance to 400 children in India and Madagascar, costing 4,25,000 Swiss francs. In addition, we aim to build a housing complex for 32 families in Kerala, which is estimated to 3,84,000 Swiss francs. A generous donor from Kerala residing in Switzerland has provided the space necessary for building the housing complex. Additionally, we are working on constructing a high school in Madagascar with an estimated cost of 2 lakh Swiss francs. The Association Office Bearers are committed to implementing the adopted projects with a dynamic and transparent approach. In September-October 2023, the representatives of the Light and Life conducted an on-site study in the island nation of Madagascar. It is a tremendous privilege that the donations made to Light and Life are eligible for tax exemption within the tax provisions of Switzerland. Moreover, it is praiseworthy that even though there are legal provisions to include administrative expenses, thus far
the association has operated with a motto of zero cost. The association guarantees that the amount donated for the projects are completely spent towards the project. Help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in return, says Roy Bennett. As a tender candle wick, as a beacon of light in darkness, light in life bears the torch of hope. Herr Bradok auch solche Wünsche. Ich bitte nun unseren Sekretär, das Memento Herrn Bradok zu übergeben. Ich möchte Herrn Bradok nun bitten, unser Schulprojekt Madagaskar offiziell zu lancieren. Ich möchte den Scheck zu überreichen. Lieber Steven, ich lade dich dazu ein paar Worte zu sagen. As many of you have already read in the lovely souvenir book, Light in Life has prepared for this 10-year Jubilee evening, have seen, I've written a tribute, and I won't take time to repeat all of the appreciation I have for this organization, for each of its families, for all of their family members, for the work, the wonderful work that they have done in the last 10 years and this great Jubilee project year that we have been able to put together. They've been by my side in a year of great change. My life partner of 45 years, Andre Mustaki de la Torre, left us in May. And in June, at his celebration of life, Light in Life had already put together a project to honor him with schoolhouses in Madagascar. And it is with heartfelt gratitude that I accept the privilege of being involved in this wonderful new step in Madagascar to help some of what appear to be the most poor people in the world. But when we were there just last month, we realized that they know the real richness of life. They know that joy comes from family, that joy comes from education, that joy comes not from what you have, but from what you can give. I have had the privilege and the honor of being involved in this organization for over 10 years. I'm not a member. I am a mentor, a guide, I've been called a godfather
But most importantly, I am their friend. And it is in friendship and with the grace of God that I help open this wonderful Madagascar school project, Light in Life, from the bottom of my heart. Thank you. Zu guter Letzt möchte ich euch das dritte Projekt Light for Child vorstellen. Das ist eines unserer Kernprojekte, das wir bereits seit mehreren Jahren machen. In den letzten 5 Jahren durften wir über 200 Kindern eine Schulausbildung ermöglichen, welchen ihren Eltern es nicht möglich war, sie finanziell zu unterstützen. Für die nächsten 5 Jahre möchten wir nun 400 Kinder unterstützen, eine Schulausbildung zu ermöglichen. Sei das Schuluniform, Verpflegung, Unterkunft und so weiter. Ihr könnt mit unterstützen mit 300 Franken und könnt aber auch schon mit 100 oder 150 Franken Kinder unterstützen, indem wir den Betrag verwenden für Schuluniformen, Unterkunft, Schulbücher und so weiter. Um dieses Projekt einzuweihen, bitte ich nun den zuständigen Projektmanager, Herr Cody Manaparambel, und Project Coordinator, Frau Bina Vettukalel, auf die Bühne. Ich bitte nun, das Dokument zu überreichen für den Startschuss. Herzlichen Dank. It is a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on behalf of the members and the executive committee of Light in Life. Honorable guests, Mr. Stephen Braddock, Mr. Stefan Staub, members of the media faculty, dear well-wishers and friends of Light in Life. Let me begin by giving the glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, we at Light in Life would like to express our heartfelt gratitude to Mr. Stephen Braddock and Mr. Stefan Staub. Not only they have been with us throughout the 10 years of Light in Life, but they have provided us with an invaluable support and guidance. So, we thank you both from bottom of our hearts for standing by us, supporting every decisions we have made and being there for us. We could not have achieved this level of success without the extraordinary support of the media in Switzerland and abroad. We thank all the media and their invaluable involvement. We would also like to express our special gratitude to Mr. Tommy Tondangri, Malayaslis.ch, for his unwavering support and involvement, especially during the last couple of weeks. To our dear well-wishers, sponsors, and friends of Light in Life, you are the driving force behind our success. And we thank you all from bottom of our heart. We thank the artists who have come from India and UK for their dedicated performance, what you're going to see. We also thank the music store, catering team, and other hospitality teams, and also the dance and the music performance here in this stage. We thank you all in the audience for the participation and support. Last but not the least, I would like to personally thank the Executive Committee and the members of Light in Life
for the tremendous amount of hard work you have put into this journey. It would not be fair if I didn't mention the program team and the conveners of this event. Thank you all for your outstanding support and hard work. Finally, I would like to leave you all with a beautiful quote from Mark Twain. Kindness is a language which the deaf can hear and blind can see. Thank you all once again.